da wa'annan a can. Come now, all this is because of you. You guys. What's the making of Hey guys, welcome back to my channel. So today is Eid Day 3 and I'm repeating my Eid Day 2 outfit. We went out earlier today. You guys must have seen the clip. We went to the Emir's Palace. We went to pay homage before we leave tomorrow, which is very important. Abdul zo guys, zo ka dauka wannan abu. Kaga. So I'm out now to go visit my aunties. So this is just going to be a day in the live vlog. Go to Salam with my aunties, then from there go to the market. So let's explore the city of Daura together. Alhaji Abdul is here. Say hi. Hi. My baby brother that is taller than me. Gaskiya. Wai, akwai wahala. Amma yaran dai sun ji daɗin kansu dai. Sun ji daɗin ganin abu. Wani makaranta ne wannan? Adani a cikin fasinjan naka da kake ki. Adani. Haka amai sai kin yi buhu. Isa da jijjiga da zaka mun. Ba wata jijjiga. Wai AC. Ba AC ma kin dinga tattalan mutane a mai wannan nan. Bala ka bi da kafa. Yawwa. To mu fara ko? Na san wancan ko? Wannan bani ma na san wannan. Na shiga. Ba zai faɗi ba? Mu ba Ka faɗi mu je. Mu ba wai za mu fara business din ba. Na san Skims. Wannan business ba ki da matsala. Mu ai ci gaban mu ne in kun fara business yawa ko ba anan ba za ki siya wurin abokan kasuwa mu. Kun ga wannan duk ci gaban mu ne. Me wanne ne kike so? Dukkan su dai duk abun da kake bani in ke so in sani. Ni wancan cikin ne ke so. Dama wannan zai auna mana. Wannan koriyanda. Muna da wa'annan a can. Amma muna da wa'annan a can.
kin ga abin da ke bani wahala citta da gyadar miya da abin nan barkonon in dai to ka haɗa ni da hajiya ka ji kai wai ba ka da hajiya to in dai magana ce ni to me wannan kulla kullawa ana shayi da ita, ana daka yajin daddawa. Okay. Amma ita suna gyara jini ne wannan. Oh. Tana da amfani sosai a kowane bangare. Zai amfani da ita. Sai wannan kafin minan nan. Okay. Sai wannan dama kin san shi wannan. Kin san wannan aiko? Lemongrass, kowa ya san lemongrass. Sai wannan. Kankadabi. Na? Kankadabi. To. Shi ma ana kuɗi da shi, ana kuma shayi da shi. Abin da sake sa shi a shayi? Yana da amfani sosai a jiki. Wannan kuma farar biyar rana ce. Farar biyar rana. Ana amfani da ita sosai, ana magunguna da ita. Okay. Wannan nonon kurciya. Okay. Kuma ana amfani da shi sosai. Sai wannan kalwar shayi. Kalwar shayi zaki ji kamar Nescafe take. Okay. Kamshi gaba. An samu duka wa'innan kwata. Duka an samu. A gaskiya za mu. Sai wannan na'ana. Okay. Sai wannan furen zuma. Kamshi shi ma ke gare shi. Sai wannan cinnamon dama shi sananne ne ko? Bismillah ya Allah. Sai ina yanzu. Sai bakin kofar gidan sarki za mu biyo, za mu duba barkonan tsidugu. Ba mu iya gane wannan gidan naku na baka. Ai ke kin san alƙawarin da ne kika ta ban haku. Za ki koma haku ne. Ke kuma ni kike ga mu haku, za mu je rajana. Gana baki da wani. Amma jana ta aka afsake. Ai kare da kuke a gida kuke da bari mu ji dai. Wallahi. Da kun ga na kuka fashin ba wani abu za a yi ba, kawai ba zan ba da mutum. Allah kai. Allah kai, an kusa kai na wannan lokaci. Masha Allah. Hey guys, so here I am. I'm still out. It is currently 5:45. Like, I've been out of the house since 2 p.m. It's currently 5:45. I am so tired. We are at the gas station because we are leaving Daura tomorrow, inshallah. So I need to fill up the car. Some people are going to go by road. Some of us are going to go by air, but we have to go by road to Kano. Then from Kano we fly out to Abuja, inshallah. That is the plan. So yeah, I'm here at the gas station. I'm here with my cousin. He's the one taking me around. I went to the spice market. You guys saw that. I bought some spices. So it's been an eventful long day. One place that I don't think I'll be able to take you guys is the Kusugu Well. The Kusugu Well has a lot of history with it, and I wish I could have been able to, I wish I was able to take you guys to see what the Kusugu Well is all about. But maybe next time, inshallah, if I visit Daura. The last time I was there, I was still very young, like a lot younger than this, but now it's been remodeled, you know, like built around it. Then it didn't have a building
around it. So now it does have a building around it, so I wanted to go show you guys that. So yeah, then it's our turn now to get the fuel, so he needs to switch off the car. Anyways, I just want to end this vlog here, head home and pack, so that our luggage is going to go with go by the road with my car. This is our car. I came all the way to Daura. So anyways, I hope you guys have enjoyed this Daura vlog. I know it's not a lot, it's just been such a short visit. I thought I had all the time, but I did not actually. Like, the days was just going by so fast. I didn't realize how much time we have spent, and you know, things I needed to do that took more of my time. Like, I still have other places to go to until I get home before I will know if I'm going to go there, because my dad said it's very important for us to go to those places. So anyways, I hope you guys have enjoyed this vlog. Please subscribe to my channel, give this video a thumbs up, and see you in my next video. Bye and stay blessed.